appreciate it if everyone can put their phones down on silent and no side conversation so we can enjoy the show. One last thing, we'd like to thank Yamini Auntie for organizing the show and making sure that all the kids are on task and they are having fun for the project. We can't wait to see what the kids have in store for us. Can we please have a round of applause for Yamini Auntie and our Mandir kids? One more thing, before we hand it over, we have designated videographers and photographers around this area, so we would appreciate it if everyone stays seated during the show. Thank you so much, and Jai Somnaran. Jai Somnaran. We have great presentations and dances coming up. સ્વામીએ લાસ્ટ વીક કીધું હતું કે આપણે કોઈને થેન્ક યુ નહીં કહેવાનું બિકોઝ આપણો ઈગો વધે અને ભગવાને કીધું છે ઈગોને કંટ્રોલમાં રાખવાનો રાઈટ પણ I want to take this time and acknowledge our Swami and our whole Mandir committee and the whole team to support us in anything we do. Without their support and without Bhagwan's blessing, this can never work, right? To make the show reality, there are so many people involved. None of us would have the opportunity to do this seva without our temple and our community and without the blessings of our Bhagwan. Our whole decorations team, as you can see, our kitchen team, they made sure all the kids are well fed right now. Our media team, from flyers to doing photography and videography. Our dance choreographer, you'll see we have amazing dances coming up. Our research team, they're helping us do the research. Basically, there's tremendous amount of people behind the whole show. And we've been preparing this for months and months. I like to thank, not thank, but I want to acknowledge for all the parents who are also stepping up more nowadays and making the show a smooth journey. I want to, you all can also help us in this by giving our kids undivided attention. So please keep the distractions to minimum. And no parents, please don't get up and go fix your kids' costumes or anything. Everything's done. They look wonderful. They'll do a good job. If you don't already know, this show is a competition. And it will be judged. And our judges are Rutul Bhai from New York and Pramod Bhai from Parsippany. Thank you guys. You guys have the hardest job of all. You do. Judging kids is not easy. We also have Yatin Bhai, Yamini's brother, who came all the way from New York to announce who is entering. So let's enjoy the show. Ready? જય સ્વામિનારાયણ. 26 જાન્યુઆરીનો ઉત્સવ આપણે આજે ઉજવવા ભેગા થયા છીએ. 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે ભારત ગણતંત્ર બન્યું અને 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે ભારત સ્વતંત્ર બન્યું. સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર વચ્ચે ઘણો ફરક છે, આજે નહીં જઈએ, પણ એ 15 ઓગસ્ટ 47થી 26 જાન્યુઆરી 1950 દરમિયાન જે 550 રજવાડા હતા એ બધાને એકત્ર કરી અને એક ભારત વર્ષ બનાવવાનું એક ખૂબ જ ભગીરથ કાર્ય એક ગુજરાતીએ કર્યું હતું. એ 550 જે રજવાડાઓ હતા એ લોકોએ એમના કાળ દરમિયાન કોઈએ રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કામ કર્યું હતું કે જેમાં વિદેશી આક્રમણકારીઓથી ભારતને સુરક્ષિત કે મુક્ત કરાયું. કોઈએ સમાજ નિર્માણનું કામ કર્યું હતું જેમણે
સામાજિક વ્યવસ્થા સુધારી અને સમાજને ઉત્કૃષ્ટ કર્યો. તો કોઈએ 17 બેગમો અને 70 બાળકો સાથે પરિવાર નિર્માણનું કામ કર્યું હતું. પણ એ બધા જ નિર્માણની વચ્ચે એક અગત્યનું નિર્માણ એ લોકો કરતા જ રહ્યા હતા, અને એ હતું મહેલના નિર્માણનું કામ. તો આજે આપણી વચ્ચે ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશમાંથી જે 550 રજવાડા હતા, એમાંના અમુક રજવાડાઓ, રાજાઓ અને સુલતાનો, બાદશાહો બધા આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. સ્પેશિયલ ચાર્ટર કરીને એ લોકો આવ્યા છે અહીંયા આગળ. પ્લેન એમના આસપાસ જ ક્યાંક હશે. શસ્ત્ર સરંજામ સાથે આવ્યા છે. હથિયાર વચ્ચે એક બેને તમે ખુલ્લી તલવારે જોયેલા છે. એટલે હરિભક્તોને ખાસ વિનંતી છે કે એ લોકોને છંછેડે નહીં, કારણ કે એ લોકો હથિયાર મારી બેસે એવા છે. અને આ તો રાજા, વાજા અને વેવાઈ, એમને કંઈ કહેવાય નહીં. અને એમની પર કાયદો પણ નહીં લાગુ પડે, કારણ કે એ પોતે કાયદો છે. તો હવે વધુ સમય ના લેતા આપણે પહેલાં રજવાડાને વિનંતી કરીએ. તો સૌ પ્રથમ આવે છે સિટી ઓફ પર્લ્સ, એટલે કે મોતીઓના શહેર, હૈદરાબાદથી આસિફજાહી પરિવારના નિઝામ મીર ઓસ્માન અલી ખાન. તો નિઝામના એ અમૂલ્ય ખજાનામાંથી થોડા મોતી વેરવા માટે આવશે સનત પટેલ મીર ઉસ્માન અલી ખાનના સ્વાંગમાં. Just now, my name is Sonu Patel. I am 5 years old. I am in kindergarten. I am moving to 1st grade. Today we're talking about the Trauma Hall of Palace. The Trauma Hall of Palace is in Hyderabad, India. All the palaces got the UNESCO award in 2010. The palace got built in the 1700s and 1800s. This is a picture of all the Trauma Hall of Palaces. The Trauma Hall of Palace has the collection of 4 palaces. This is the Darbar Hall. It has 19 beautiful chandeliers. It's the richest man in India, and he was the richest man in 1937. He is the Nizam of Hyderabad. This is a picture of the clock tower. It shows the exact time in India. It can show time more longer than 252 years. This is a picture of a Trauma Hall of Palace. It opened as a museum in 2012. Thank you, Jasmine. એક સમયના ભારતના બિલ ગેટ્સ ધનની દ્રષ્ટિએ એમનો મહેલને માણ્યા બાદ હવે આપણે મારવારની મર્દાની ભૂમિ જેને સૂર્યનગરીની પણ ઉપમા આપવામાં આવેલી છે તેવા જોધપુરના મહેરાનગઢની ગાથા ગાવા માટે બોલાવીશું હર્ષ પટેલને. Yes, Minaad, my name is Harsh. My place is Mirarangpur. It's located in Jodhpur, Rajasthan. Raja Amindu built the fort. The fort was built around 1459. 7 royal families lived at this fort. The fort is being used as a museum now. Jasmine, thank you. ખૂબ જ સરસ મહારાજા. એટલા ઊંચા ટીલા પર મકાન બનાવતું, નીચે ઉતર્યા પછી ખબર પડે કે ચાવી ભૂલી ગયા તો ઉપર ચડીને પાછું જવું પડે. હવે રણના ટીલા પર બનેલા કિલ્લાને માણ્યા બાદ હવે આપણે અરબી સમુદ્રના દ્વીપ સમા બનેલા કિલ્લાની સહેલ કરવા જઈશું. એ સહેલ કરાવશે આપણને દેવપ્રિયા ગોસાલિયા.
જય સ્વામિનારાયણ, મારું નામ દેવપ્રિયા ગોસાલિયા છે. My assignment was Janjira Fort. Janjira comes from a word meaning island. It is an island fort located near the town of Mudud in Maharashtra. It is 100 miles away from Mumbai. Malik Ambar was a city who came from Africa and built the fort at the end of the 17th century. He was loyal to the Mughal Empire. There were more than 500 cannons at the fort. Today there are only a few cannons. The third largest cannon in India can be found at the Janjira fort. It is called Kalak Bangdi. The fort is on an island, so it's completely surrounded by water. Janjira fort was never defeated or conquered because the high walls, the crocodiles, and so many cannons kept invaders out. There are many towers where the cannons were placed. Today there are still 19 of the towers standing strong. The fort had everything the people who lived here needed. There were sources for food, rooms for the soldiers to stay. There were temples, mosques, fresh water, lakes for fishing. After India's independence in 1947, the fort became part of Mumbai and the state of Maharashtra. Jai Swaminarayan. કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા, પાર્કિંગનો કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં. પશ્ચિમના તટેથી ઉડાન ભરીને હવે આપણે પૂર્વ તરફ જઈશું, જ્યાં કલકત્તાના માર્બલ પેલેસના દર્શન કરાવશે આપણને દર્શ પટેલ. Jai Swaminarayan. My name is Darsh. Today, my palace is the Marvel Palace. It is located in Kolkata, West Bengal. The palace was built by Raja Rajendra Malik. It was built in 1835. It was one of the most elegant houses of the 19th century Kolkata. The mansion is famous for its marble walls, floors, and sculptures, for which it deserves its name, because Marble Palace remains its private residence. Entry is free, but a permit must be obtained for 24 hours from the West Bengal Tourism. The current occupants are family of Raja Rajendra Malik. Jai Swaminarayan. ना मृत्यु का भय वीरो, ना जीवन से प्रीत, शीश कटे पर दड़ लड़े वही क्षत्रिय રીત. ક્ષત્રિય વીરોની કર્મભૂમિ, રણભૂમિ એવું રાજસ્થાન, તેના આપણે કેટલાક કિલ્લાઓ અને મહેલોનું આપણે વિવરણ જોઈશું બાળકો પાસેથી. તો સૌ પ્રથમ આપણે જઈશું જયપુર રાજસ્થાન. જંતર મંતર અને અનેક ભવ્ય જે મહેલો છે, વિખ્યાત થયેલા જે ત્યાં મહેલો ને મહાલયો છે, તેવા જયપુરનું એક ખાસ સ્મારક છે હરિમહેલ, અને જે પ્રસ્તુત કરશે દૈવિક પટેલ. Jai Swaminarayan. My name is Dave Patel. I'm going to talk about Hari Mahal Palace. It is in Chitra Jacob Road, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan, India. Built by the descendants of Maharaja Prithviraj. It was built in 1930. The present of Radhadiraj Mahendra Singh is still living in one part of the palace, and other part of the palace has now been converted into Jaipur Heritage Hotel, a majestic mansion spread over a lush green garden
It is a perfect example of the mix of the Rajput and Mughal architecture. Thank you. Jai Swaminarayan. જયપુરની નજીક જ આવેલા મા અંબિકાના આશીર્વાદથી સિદ્ધિ અને પ્રસિદ્ધિ પામેલા આમેર પ્રદેશના હવે એક મહેલના આપણે દર્શન કરીશું. મહેલની ઝાંખી કરાવશે આપણને પ્રિશા શાહ. Jai Swaminarayan. I am Amir Ford from Amir Ford. Jai Swaminarayan. I am Raja Mansingh from Amir Fort. Here are some key points about Amir Fort. It was located in Amir, Rajasthan, India. It is also referred as Amber Fort. It was built in 967 CE. It was built by Minas and later ruled by Raja Mansingh I. The type of building was fort and palace. Here are some extras about Amir Fort. It was ruled by Raja Alan Singh, Raja Man Singh, Raja Jai Singh I, Sawai Jai Singh II, and also many other rulers. Now it is controlled by the government and is open to the public. તમે જલ્દી જોવા જશો. Thanks for watching. Jai Swaminarayan. થેન્ક યુ રાજા માનસિંહ. જોવા તો આવીશું પણ રહેવાનો ચાન્સ મળશે ત્યાં આગળ તમારા મહેલમાં? થારના રણને અડીને આવેલું બિકાનેર અને એ બિકાનેર શહેરની અંદર આવેલો છે જૂનાગઢ કિલ્લો. આ જૂનાગઢ કિલ્લાની એક વિશેષતા એવી છે કે રાજસ્થાનના જેટલા બધા કિલ્લાઓ છે કે સામાન્યતર બધા જ કિલ્લા કોઈ પણ હોય તે કાં તો પર્વત કે કોઈ ખાઈ કે નદી એની આસપાસ હોય કે એને એક કુદરતી અવરોધ મળી રહે, પણ આ રણની વચ્ચે આવેલું નગર અને આ એનો કિલ્લો એકદમ સમતળ જમીન પર બનેલો કિલ્લો છે. તેમ છતાં પણ રાજસ્થાનના જે રણબાંકા રજપૂતો એ લોકોએ આ કિલ્લાને સદીઓ સુધી આક્રમણકારીથી સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. એ જ કિલ્લા એ જ મહેલની વિશેષતા અને ભવ્યતાને હવે દર્શાવવા આવશે અનન્યા ગુસાલિયા. મારું નામ અનન્યા ગોસાલિયા છે. My assignment was Junagadh Fort. Junagadh means old fort. It was built by the Rajputs. It is in the city of Bikaner in Rajasthan. 39 palaces were made over 400 years. It is 5 stories high. Rajputs were sons of kings and their men and women were very the Junagadh Fort has many fancy colors, big windows and rooms. Had a lot of light before electricity. The bottom of the fort is made with red sandstones. The top of the fort is made with yellow sandstones. You can see it in the picture. Each king wanted their own palace or place to sleep, so they made new palaces or changes to old ones. There are many colorful rooms in the palaces. The fort was made for safety to protect the people
No one ever defeated or conquered this fort. There were crocodiles inside the fort, keeping bad guys out. વાવ અનન્યા, ધેટ્સ ગુડ. આપણે જુનિયર બાળકોની કેટેગરીમાં શરૂઆત કરી હતી સિટી ઓફ પર્લથી એટલે મોતીના શહેરથી, અને હવે આપણે પહોંચીશું રત્નોની નગરી એટલે કે મણિપુર. વર્ષો સુધી કાંગલાઈ પાકના જે શૂરવીર યોદ્ધાઓ હતા તે લોકોએ દેશના પૂર્વાંતર ક્ષેત્રના દ્વારપાળ તરીકેનું કામ કર્યું હતું કે પૂર્વથી આવતા જેટલા આક્રમણો હતા તેમને તે લોકોએ નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા. તો એ કાંગલા મહેલ જે ઇમ્ફાલ મણિપુર ખાતે આવેલો છે તેની આપણને ઝાંખી કરાવશે દેવાની પટેલ. Jai Swami Narayan, Kangla Palace, Manipur, India, by Devani Patel. The Kangla Palace. The Kangla Palace is located at the heart of Imphal city in an Asian state, Manipur. Manipur lies on the northern eastern corner of India. The literal meaning of Kangla is dry land, and it is part of Meitei language. Kangla was the ancient capital of Manipur down to the year 1891. Kangla was not only the seat of political power, but also a holy place for religious worship and ceremonies. Kangla is regarded as the holiest place and a center of pilgrimage for all the Manipurs. Manipur is believed that Lord Bagamba resides under Kangla and ruled the kingdom of Manipur and the universe. Construction of Kangla. Kangla Fort was constructed in 1632 by King Kakemba, the conqueror of the Chinese. Kakemba constructed the brick wall of the fort. The art of brick making was acquired from the Chinese prisoners who were captured during the Chinese invasion. Kakemba's son Kanjoba improved the fortification and beautification work of Kangla Fort. During this period, the power and prestige of Manipur was at its peak. Following are among the Manipur kings of Kangla. The fall of Kangla. British Empire declared war against Manipur and conquered the Kangla Fort on the 27th April 1891. They destroyed most of the structure found inside the capital. The fort was occupied by the British, declaring it as the British Reserve till they left Manipur in 1947. Till the year 1992, Kangla was occupied by the Assam Rifles, an Indian paramilitary force. Finally, on November 20th, 2004, Prime Minister Mohan Singh handed over his historic Kangla Fort to Manipur state government. References. ગુડ જોબ જુનિયર કિડ્સ. રાજાઓએ આપણને એમના મહેલોની કિલ્લાઓની સૈર તો કરાવી. હવે સિનિયર્સ છે. All the little kids, you guys did very good.
When we started the show, I was nervous looking at everyone. I didn't know what to say. I was paused. But these kids, imagine if I could be nervous, they must be going through a lot. And for them to stand up here is such a big deal. You guys did very, very, very good. Each one of you are already a winner. So please give yourself a round of applause. Now let's see your dance skills. Ready? Let's go. Dance.
Junior Rajao, that was a good job. But just so that you know, even I sleep in a castle every fortnight because that comes every other 2 weeks. हिंदी में कहूँ तो ढूंढा करते थे मेरे घर को, बस यही मेरा ठिकाना है, फ़र्क इतना है कि तेरा महल और मेरा छोटा सा आसिया है. નાના રાજાઓને આપણે મહેલોને એમના આસિયાના જોયા. હવે આપણે વધીશું થોડાક મોટા રાજાઓ અને બાદશાહો તરફ. આ થોડાક મોટા એટલા માટે છે કે એ લોકો એમની મમ્મી વગર જાતે જમી શકે છે. તો એ મોટા રાજાઓની કક્ષામાં સૌ પ્રથમ તો પિંક સિટી જયપુરના વિશ્વવિખ્યાત હવા મહેલની હવા ખાવા આપણને લઈ જશે કેશવ પટેલ, જે મહારાજા સવાઈ જયસિંહના વેશમાં આવશે. ગ્રાન્ડફાધર માનવ અમીન છે, સવાઈ પ્રતાપસિંહ તથા એ ગ્રાન્ડસન છે. અને નંદિની શાહ છે મહારાણી ગાયત્રી હવા મહેલના. તો ડિનરનો સમય છે. આ તો રાજા છે, રીજે તો હવાની સાથે હલવો પણ જમાડશે. જોઈએ આપણને શું ઝાંખી કરાવે છે. જયપુરનો પરિવાર. જય સ્વામિનારાયણ. આજે હું માનવ અમીન, કેશવ પટેલ અને નંદની શાહ તમે 221 વર્ષ જૂના હવા મહલ લઈ જશું. શું તમે બધા રેડી છો? તો ચલો અમારી સાથે હવા મહલ ફરવા. The location and history of Hava Mill. Hava Mill is located in Jaipur, Rajasthan, India. Jaipur is the capital of Rajasthan, and Rajasthan is one of the states in India. It was built in 1799 by Maharaja Swat Pratap Singh, who was the grandson of I. Savai Jai Singh. It was built so the women of royal families could view daily life of Jaipur residents without being seen. Hava Mill helped royal families stay cool during the hot summer months due to its unique construction design. 1792 માં કાછવા રાજપૂત શાસક સવાઈ પ્રતાપ સિંહ મહારાજા સવાઈ જય સિંહનો પૌત્ર, જેની હવા મહલ બાંધ્યો તે રોયલ સિટી પેલેસનું જોડાણ છે. Some interesting facts about Hawa Mahal is it is in the shape of Krishna Bhagwan's crown. Also, there are no stairs in this 5-story building. There are only ramps. I'm representing Maharani Gayatri Devi. She was married to Maharaja Sawai Man Singh II. She was a great polo player and was fond of cars. She rejected the purdah and traveled frequently. Gayatri Devi dedicated her life to bringing change in society. Her vision included the empowerment of Indian women from following rituals such as the purdah or veil. This wraps our presentation. None of us have been to India, but Hawa Mahal is definitely on our list to visit. If you all contribute, we could buy tickets and go sooner. Now I say Jai Swaminarayan Ganikama. Jai Swaminarayan Ganikama. ભારતની અત્યારે આ જ હકીકત છે, બધા જ રાજાઓ નેતા થઈ ગયા છે, આવતાની સાથે જ કોન્ટ્રીબ્યુશન માગે છે. વાઘને તમે જંગલ કે ઝૂમાં જોયો હશે. ભાઈઓ, તમે જેને ઘરમાં જુઓ છો ને તે વાઘ તો ફક્ત તમારા ઘરનો જ છે અને ફક્ત તમારો છે. પણ 16મી સદીની અંદર દક્ષિણના વાઘનું બિરુદ પામેલા એક સુલતાન કે જેણે વગર આંબલીની ચટણી બગાડે અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરેલા. કારણ કે આંબલીની ચટણી બગાડે તો એકલા સંભાર સાથે એણે ઇડલી ખાવી પડે. તો એવા ટીપુ સુલતાન કે એ જ્યારે એના દુશ્મનો ખાટા થઈ ગયેલા દાંત એમના ડેન્ટિસ્ટ પાસે જ્યારે સર્વિસ કરાવવા જાય ને
તો એ ઉનાળામાં એમને ફ્રી ટાઈમમાં શું કરવું, તો એમને માટે એમણે એક સમર પેલેસ બનાવ્યો. તો આજે આપણને એ જ સમર પેલેસની સૈર કરાવશે ટીપુ સુલતાન ખુદ પોતે આવે છે શાલિન શાહ બનીને, અને તેમની સાથે તેમના બેગમ છે રુદ્રા ભગત. તો ટીપુ સુલતાનની સવારી. Tipu Sultan Summer Palace by Shalin and Rudra. The Tipu Sultan Summer Palace is located in Bengaluru, Karnataka, India. Hyder Ali started building the palace and was later completed by Tipu Sultan. Building of the palace was completed in 1791. Tipu Sultan lived in the summer palace since it was built. He lived in the summer palace every summer until he died, in this case 8 years. Tipu, his wives, and his kids were the royals that lived in the summer palace. The palace is constructed within the walls of Bangalore Fort. It is an example of Indo-Islamic architecture. The palace holds grand painting of a throne coated with gold sheen and stuck with precious emerald stone. The palace has replica of Tipu's tiger. The original is held in Victoria Museum in London. Muiz-ud-Din Ali Khan Sultan and Chitrawati Gunadi were the last king and queen to live in the summer palace. Tipu Sultan's summer palace is now one of the most popular tourist attractions in Karnataka. In conclusion, I would definitely want to visit the palace because it showed how the kings lived. The most unique part of the palace is that it was a summer palace and was used during summers only. The thing that I found fascinating is the time it took to build the palace, 9 years. I enjoy learning about this palace because it shows rich history and culture of when British ruled India. આપણા પૂર્વજો એવું કહેતા કે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી એક સાથે ભાગ્યે જ વસે, પણ એ ભાગ્યને યથાર્થમાં બદલ્યું વડોદરાના એક મહારાજા. હવે વડોદરા શહેર એટલે ગુજરાતની ગૌરવવંતી ગુજરાતની સંસ્કારી નગરી, જેની પ્રજા મૃદુભાષી, જ્ઞાની અને પરોપકારી છે. એવા જ શહેરને એક જ્ઞાન અને વિદ્યાનું કેન્દ્ર બનાવવાની સાથે જ એ સયાજીરાવ ગાયકવાડે લક્ષ્મીના વિલાસને અર્થે એક આવાસ પણ બનાવ્યો, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ. તો હવે આપણે આવકારીએ છીએ ચિમનાબાઈ બીજા, સયાજીરાવ ત્રીજા એમના પહેલા પેલેસની મુલાકાત કરાવશે. મારું નામ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ III અને હું મહારાણી ચિમનાબાઈ છું. આ અમારો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ છે. The Lakshmi Vilas Palace is located in Vadodara, Gujarat. આ ભવ્ય પેલેસ આ મહારાજાએ 1890માં બનાવ્યો હતો. આ બનાવવા માટે એમને બ્રિટિશ આર્કિટેક્ટ્સને મદદ લીધી હતી. આ ભવ્ય પેલેસ 700 એકર્સમાં ફેલાયેલો છે. આ વખતે બનાવ્યો હતો જ્યારે ભારત ઉપર બ્રિટિશ એમ્પાયરનું રાજ હતું. આ પેલેસ વડોદરાનું એક બહુ પ્રસિદ્ધ મોન્યુમેન્ટ છે. આ પેલેસને બનતા 12 વર્ષ થયા હતા. The Lakshmi Vilas Palace costed 6 million rupees, which is about 84,000 British pounds. આ પેલેસના આર્કિટેક્ટ્સ રોબર્ટ ચિસ્લમ, મેજર ચાર્લ્સ મંટ અને પેટ્રિક ગેરીસ હતા. The Carrara marble was imported from Italy and is used to embellish the halls, pillars, and staircases. And the palace is a blend of Indian, European, and Islamic elements. Maharaja Sayajirayo Gaikwad was the first king of the palace, and Raja Samarjit Singh Ranjit Singh Gaikwad is the current king of the palace. આપણું ગaikwad પરિવાર હજી રહે છે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં. The Lakshmi Vilas Palace is a wonderful place to visit and it holds expensive weddings and is open to visitors and provides walking and audio tours. આ પેલેસ બકિંગહામ પેલેસથી 4 ગણો મોટો છે.
એની પાસે 170 રૂમ્સ છે અને મહારાજાનું પર્સનલ ગોલ્ફ કોર્સ અને એક મ્યુઝિયમ પેલેસ પાસે છે. I named the palace after my wife Lakshmi Bai. Whenever I'm inside, the palace will show a red light, and the palace has a satisfaction rating of 4.1 stars. જય સ્વામિનારાયણ. Yes, nine. થેન્ક યુ દિયા એન્ડ તેજ. થારના રણમાં એક સુવર્ણ તાજની જેમ ચમકતા કિલ્લેદાર નગર જેસલમેર, જેનો કિલ્લો ઇતિહાસમાં તો આગવું સ્થાન ધરાવે છે, પણ સત્યજીત રેની નવલકથા સોનાર કિલ્લા કે જેને સાહિત્યમાં પણ વિશેષ સ્થાન અપાવી દીધું. તો એ જ કિલ્લાની સૈર કરાવશે હવે નિયતિ શાહ અને નિધિ પટેલ. તેઓ આવે છે ભાઈલાલ અંજલિ પાટી અને મહારાણી સાહેબ રાજેશ્વરી રાજ્યના વેશમાં. Jai Swaminarayan. My name is Baji Anjali Bhatti. And I am Queen Maharani Rajeswari Vajya. We researched Jaisalmer Fort and concluded that this palace is truly a place of wonders. Its exuberant past, culture, and nature, and its heritage gives us a lot to explore and learn about. Known as the Golden Palace of India, Jaisalmer is a dynamic city in the heart of the Thar Desert. Everything about this place is beautiful and organized. You won't be wasting your time when you visit Jaisalmer Fort. Baji Anjali Bhatti is one of the recent princesses of Jaisalmer Fort. Queen Maharani Rajeswari Vajya is one of the main queens of Jaisalmer Fort. Jaisalmer Fort is located in Rajasthan, India on Trikita Hill. It is at 26.92 degrees latitude and 70.9 degrees longitude. The fort is situated at an elevation of 234 meters above sea level. As a result of climate change, weather patterns are endangering the fort due to erosion. Jaisalmer Fort is the oldest desert fort in the world, and it is made of yellow sandstone. Jaisalmer Fort is 1,500 feet long and 750 feet wide. Since it is elevated at Trikita Hill, Jaisalmer Fort rises above at a height of 250 feet above the surrounding countryside. History. Jaisalmer Fort is also commonly known as the Sonar Kala, or the Golden Fort. It was built by King Raul Jaiswal in 1156 AD. The big and strong fort walls protected the city of Jaisalmer until Alauddin Khilji attacked and captured the city during the 13th century. The first settlements didn't start until the 17th century, although around 1530 and 5051 CE, King Raul Lunakaran resigned and his son took power. In 1762, the fort remained under the control of Mullahs when Murad took control of the fort. Murad's grandson took control of the fort when he died. The most recent family that lived at Jaisalmer Fort includes Mahendra Singh, Dayant Singh, Maharaja Brajat Singh, Jitendra Singh, and Prince Chaitanya Singh. Fun facts. Jaisalmer Fort is one of the largest forts of Rajasthan, even in the modern days. 2,000 residents make Jaisalmer the last living fort of India. The Thar Desert, where Jaisalmer Fort resides in, is the 9th largest tropical desert. Jaisalmer is also the second oldest fort in Rajasthan. Jaisalmer is famous for their embroidery words on blankets and are commonly sold and used. Another interesting fact is that there's no airport in Jaisalmer. To get there, you must take a train in Jodhpur, which is not that far away. After the last royal family resigned, Jaisalmer Fort was turned into a popular tourist attraction. The palace is open to visitors for free. Tickets cost 500 rupees for foreigners, and locals are welcome for free. You can visit the series of 7 interconnected Jain temples, historic havelis, and go on safaris and ride camels. Make sure to visit the sand dunes or the Desert National Park and dine at rooftop restaurants. In conclusion, Jaisalmer Fort is one of the main attractions of India. Every nook and corner of this fort has something to abuse and amuse us with. Jaisalmer has seen it all, from being a thriving trade center to a popular tourist place in Rajasthan. Hopefully you could tell that Jaisalmer is a worthy place to visit. Thank you and Jai Swaminarayan. बादब बामुलाइजा होशियार जिले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ़ ला रहे हैं
અને સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે એમની સાથે બેગમ મરિયમ ઉઝ ઝમાની પણ આવે છે અને એમણે જહાપનાને 2 મિનિટ બોલવાની છૂટ પણ આજે આપી છે. તો દિશા અને વેદાંત તમારી રાહ જોવાય છે. એક ગાડી હોન્ડા ઓડિસીની ગાડીની લાઇટ ચાલુ છે હોલેન્સના પાર્કિંગ લોટમાં Y17 EMD એની લાઇટ હેડલાઇટ્સ ચાલુ છે. થેન્ક યુ. This is Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is located in Agra, Uttar Pradesh. Fatehpur Sikri was built by Mughal Emperor Akbar. Fatehpur Sikri was built in 1569 and named a World Heritage Site in 1986. This is Jalaluddin Muhammad Akbar, This is Jodhabai. who lived here from 1572 to 1585. जहापना, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतना खूबसूरत महल बनाया. जहापना, चलो अपना महल दिखाइए दुनिया को. Jo Hukam Malika Aye. Jahapana, why is this palace named Sikri? The name Sikri came from the Sikar war Rajput who controlled it briefly at the end of the 12th century. Another name of this palace is Jodhabai's palace. Aapke naam banaya hai. Architectural elements. Tuhir Das was the architect. Hindu-Muslim composite style. This is Panch Mahal. The Panch Mahal means 5-level palace. We mainly use this for entertainment and relaxation. This is one of the most important buildings in Fatehpur Sikri. This is where we collect rainwater. We collect this water for later use. Buland Darwaja, or Door of Victory, was built in 1601. Buland Darwaja Gate is the entrance to Jama Masjid Mosque. Nearby is the marble Thomas Salim Chishti. This is Diwani Khas, meaning Hall of Private Audience. This is one of my favorite places. I like the red sandstone that is used to build this. Khwab Bagh Daulat Khana. जहापना, ये हमारा रंग महल जहाँ तनसेन और बाइजू बावरा का संगीत मुकाबला हुआ करता था. Kya Haseen Lame the wo. The Hiran Minar, or Elephant Tower, is a circular tower covered with stone projections in the shape of elephant tusks. Your elephant is buried here. This is our resting place. दो गज जमीन सहे मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया. દિશા પટેલ એઝ જોધાબાઈ અને વેદાંત મોદી એઝ અકબર. મોદી અને અકબર બંને એક વાક્યમાં હોય અને આટલી બધી તાલીઓ પડે, પહેલી વાર સાંભળ્યું આ. રાજસ્થાનના રજપૂતોની વાત આવે ને તો સૌથી પહેલાં નાકની વાત આવે. ખબર નહીં એ ત્યાંના કલ્ચરમાં નાકનું મહત્ત્વ ખૂબ વધારે છે, જે ઘણીવાર મને બહુ સમજણ ના પડી. અને એકવાર મેં હિંમત કરીને એક રાજાને પૂછી જ લીધું કે ભાઈ તમારામાં નાકનું કેમ આટલું બધું મહત્ત્વ છે? તો કે રાજપૂત માથું આપે પણ નાક ના આપે. મેં કહું ગુજરાતીને સમજાવી વાત કરો. માથું જાય તો જોડે પેકેટ ડીલમાં નાક પણ જાય જ ને, એમાં ફાયદો ક્યાં થયો તમને? તો કે સમજ, વાત એવી છે કે જિંદગીમાં ક્યારેય તકલીફ પડે અને આંખ ટપકે ને તો લૂછનારા ઘણા આવી જશે, પણ નાક ટપકે ને તો જાતે જ લૂછવું પડશે. રાજપૂતની જે શૌર્ય ગાથા છે તે શૌર્ય ગાથા ઘણા કિલ્લાઓમાં કંડારેલી છે. તેમાંનો જ એક કિલ્લો છે ઉદયપુરનો સજ્જનગઢ મહેલ. તો એ મહેલના આપણે હવે દર્શન કરીશું. પ્રિશા પટેલ રાની ફૂલકુમારી તથા મેઘ પટેલ એઝ મહારાજા ફતેહસિંહ. મોન્સૂન પેલેસ જે છે ઉદયપુરનો તે આપણને બતાવશે. Jai Swaminarayan. I am Rani Fulkumari. Jai Swaminarayan. I am Maharana Fateh Singh. And we will talk about the Monsoon Palace. The Monsoon Palace is located in 11 Monsoon colonies, Sajjangarh Road, Eklava Colony,
Udaipur, Rajasthan 313001, India. During the later years, Maharana Sajan Singh built this monsoon palace to the architectural designs of the Rajputs. This palace was an ambitious venture by the ruler. The original name for the monsoon palace is the Sajangarh Palace. It was named after its builder, Maharana Sajan Singh, who built it in 1884 on top of the Aravalli Hills. The initial builder of the monsoon palace was the 72nd ruler of the Mewar dynasty, who ruled for a short period of 10 years until his untimely death. Maharana Sajan Singh built the palace and also was the last one to live there. He wanted to build it and he wanted to make it an astronomical center. When he died in 1884, they stopped the construction. His adopted son, Maharana Fateh Singh, then took over. He had two wives. The first one was Rani Pukamari, and the second one was one of the daughters of Thakur Chanda Kaul Singh of Ersoda. It is now under the control of the Forest Department of the government of Rajasthan and is open to the public. Thank you. Jai Somnaran. जय स्वामीनारायण। जो कभी महल था आज वो मुसाफिर खाना बन गया, अमीरों का मुसाफिर खाना। અમુક મહેલોને આજકાલ 5 સ્ટાર હોટલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે। બ્લુ સિટી જોધપુરના એક મહેલની પણ આ જ ગાથા છે। ઉમેદ ભવન જે અત્યારે એક 5 સ્ટાર રિસોર્ટ છે તેની આપણે હવે ઝાંખી કરીશું। એ ઝાંખી કરાવશે યાના પટેલ એઝ મહારાણી કૃષ્ણા કુમારી અને પાર્થિવ એઝ મહારાજા ઉમેદ સિંહ। નમસ્કાર, મારું નામ મહારાજ ઉમૈદ સિંહ છે. My palace, Umaid Bhawan, is located in Jodhpur, Rajasthan, also known as Sun City. Pranam, maru naam Krishna Kumari, Rani of Umid Bhawan. Today we'll be taking you a tour of one of the world's largest private residences. The palace has 347 rooms. It was constructed during 1928 to 1936. The palace Our palace has 347 rooms, Ghana courtyards, a large banquet hall, a private meeting hall, a ballroom, a library, an indoor swimming pool and spa, a billiards room, 4 tennis courts, and long passages. The main purpose of the palace was to provide employment. Over 2,000 to 3,000 people were employed. The palace is an Art Deco design, and the main vaulted ceiling, the sky blue main vaulted ceiling, is the main attraction. The palace sits on 26 acres of land. The entry to the palace has decorations of the coat of arms of the royal family. It leads to a lobby which has polished black granite flooring. The lounge area has pink sandstone and marble floors. The 3 main functional parts of the palace is the 20th century royal family museum, the royal residence for the family, and the Taj Palace Hotel. Kim, Javanu Manthya Chene. અમે તો ઉપર પહોંચી ગયા, પણ તમે બધા વેકેશન કરવા જાજો. વેકેશન કરવા ચોક્કસ જઈશું। રાજસ્થાનની નજીક જ આવેલો પ્રદેશ છે કચ્છ, રણિયો પ્રદેશ છે, પણ ઉજ્જડ પ્રદેશ હોવા છતાંય ત્યાંના લોકોમાં ખમીરનું કોઈ ઉણપ નથી। ખમીર બનતા ખેંગાર રજવાડાના ભવ્ય મહેલનો પરિચય આપણને કરાવશે હવે સિયારા ગુપ્તા એઝ ઐશ્વર્યા રાય અને નિત્યા પટેલ એઝ મહારાજ કુમારી પ્રીતિ દેવી। Oh no, I took a wrong turn. Hello? Can I help you? Oh good, someone. Someone? Excuse me, I'm the head of this palace. May I ask what you are doing in my private living space?
My apologies, Maharaj Kumari. I'm so sorry I found my way into your private living space. This palace is so big, I got lost by taking only one wrong turn. We were just filming a scene from Hum Dil De Shuke Sanam. Oh yes, I heard that the film crew arrived just yesterday. Why so annoyed? You know my co-star, Mr. Khan? He is so annoying. I just needed a break from him. Not to worry, my dear Aishwarya. How do you find the palace? It is breathtaking. I have really enjoyed my time here in Manadvi, Gujarat. Kutch is such a beautiful place. Yes, I've grown to love it here as well. We used to live in Rajit Palace, but then we moved here. Why did you move? There was an earthquake that damaged the palace, so we moved here, and this is my new home. Do you mind if we talk about the palace? It is so big. Yes, it was built in only 9 years, 1920 to 1929. This palace was built with red sandstone. Originally, it was a summer resort built by Maharaja Sri Kangarji for the king's son Vijayaraje, which is where the palace got its name. Did you know we have our own private beach, a palace hotel, and a museum? Wow, I will definitely come visit in your luxurious hotel then. Just look at the beautiful colored windows and the stone carvings, and look at the gardens and marble fountains, and the columns with beautiful leaf patterns. Yes, my favorite part of the day is watching the sunset from this beautiful balcony. You can also see the king's tomb from up here. Wow, I have learned so much. Thank you, Maharaj Kumari. I will definitely come visit later. I have a feeling the world is going to fall in love with your palace throughout the movie. Thank you, and Jai Swaminarayan. That was a beautiful palace. चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है. બધાને જ ખબર છે અમને, એટલે તો કોઈ ડાઉટ નથી કરતું. શનિવારવાળા પુણેથી આવે છે પેશવા બાજીરાવ અને તેમની સાથે છે મસ્તાની અને પોતાની બંને, આઈ મીન મસ્તાની અને કાશીબાઈ બંને, જેમને લઈને આવે છે. બાજીરાવ તરીકે આવે છે જીયા પટેલ, કાશીબાઈ તરીકે આવે છે સુરવી પટેલ અને મસ્તાની તરીકે આવે છે નામી પટેલ. Jai Swaminarayan, Shaniwar Wada. This is a little model of the entrance of Shaniwar Wada. Made by Shruvi, Jia, and Nami. Today you're gonna go for a surprise to Shaniwar Wada. Mukashi Bay. Bajirao. Mastani. Peshwa Bajirao once started the construction in 1730. It took 2 years to build this palace. This palace is a 7-storied high palace made out of stone. Shaniwar Wada is located in Pune, Maharashtra, India. It covers about 635 acres of land. As you can see in the picture, there's a lotus-shaped fountain outside of the Shaniwar Wada Palace. The important parts in the building is the reception hall, the old mirror hall, and the dance hall. History. The entrance of Shaniwar Wada is called Delhi Darwaza because it faces the north and due to Bajira's ambitions in Delhi. During the year of 1758, more than thousands of people lived in this fort. Mahavrao, Vishwahavrao, and Narayanrao were the 3 sons of Peshwa Nana Sahib. Bajirao too was the last king who lived in this palace. After that, the palace was taken over by the British East India Company. Stories. This popular tourist destination, Maharashtra, is famous for its unique story. The place is also known for its spookiness because Narayan was killed by his uncle, and people believe that his ghost still calls help to save him. Shaniwar means Shaniwar and Wada means residence. It is called Shaniwar Wada because the construction started on Saturday. Kashibai is the first wife of Bajirao. Bajirao married Mastani wife as his second wife. He built the palace to get his first and second wife together. The fort destroyed by fire, but the surviving structures are now maintained as a tourist site. Fun facts. Bajirao died in April 1740. It's 25 rupees per person to visit Shaniwar Wada.
The palace is 287 years old. Also, the movie Bajira Mastani was made in Shaniwar Wada. Conclusion. After researching about Shaniwar Wada, we would love to visit this palace and experience the history related to this palace. We enjoyed learning about the stories related to this palace. Jai Swaminarayan. આ કિલ્લાની એક વિશેષતા એ પણ છે કે આ કિલ્લો પ્રસાદીનો છે. શ્રી હરિલીલામૃતમાં ઉલ્લેખ છે કે મહારાજ વિચરણ દરમિયાન આ કિલ્લામાં પધરામણી કરી અને એને પ્રસાદીનો પણ કર્યો હતો. રાજસ્થાન તરફ હવે આગળ વધીએ. પંડિત નરેન્દ્ર મિશ્રા જે વીરરસના કવિ હતા તેમણે રાજસ્થાનની ધરતી વિશે લખ્યું હતું. दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी. मेवाड़नी ये भूमि राणा प्रतापनी જે જન્મભૂમિ જેના વીરો વિશે કહેવાય છે कि जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे वो ऐसे लोग थे जिनके काबंद भी लड़ते थे. આવી વીરભૂમિ રાજસ્થાનની તેના કુંભલગઢ કિલ્લાની આપણને ઝાંખી કરાવશે રવિ સોની એઝ ઉદયસિંહ અને રાધિકા પટેલ એઝ સજ્જાબાઈ સોલંકી. Dhirbai, have you seen your favorite son Kaur Pratap? Did our future Maharana Pratap come here with you? Are you listening to me? Hello? Can you please tell me? I saw him in the morning when the sun rays shined on our palace and made it look like it's made of gold. Why don't you do some looking? Must be here or there. Dhirbai, I looked everywhere. Do you think I'm just here like that? I need your help. Go to his mom Jivanta Bay and ask her. He must be with her. I just came from there. She doesn't know either. Oh, so is that where you were? I was wondering where you have gone since morning. I need your help. Are you going to help me or not? How do you expect me to run around the whole entire Udibud to look for someone? Do you know that our wall is the longest in the whole entire world next to the Great Wall of China? I'm not going to walk 38 kilometers just to find one person. Silly, I'm not asking you to go personally. Ask one of your dasis to go. Why should I help? He's not my son. Whenever I'm in trouble, you're the one that gives me solution. You're the one that makes all my worries disappear. Liar. Whenever you are worried, you always go to Jivanta Bay. એવું તો હોય. તમે તો મારા favorite રાણી છો. You have 19 queens. Go ask someone else. Oh, you're so mad for me from yesterday. Didn't I say sorry already? Look, to make it up to you, I'll give you my favorite motto. And you know this is my favorite. Fine. Are you sure? This is mine now. Hato, I don't ever lie to you. Now can you please tell me where Kaur Pratap is now? He is near the Badal Mahal learning Talwar Baji. Oh, I knew it. If anyone knew where he was, it would only be you. Let's go. We need to talk to Kaur Pratap about his marriage to Ajabdi. Haha, chalo, chalo. આ તો ઘર ઘરની કહાની હોય એવું હતું. માઇનસ ધ 19 પાર્ટ. હવે આપણે ભારતના પૂર્વોત્તર પ્રદેશમાં જઈશું. ત્યાંનો એક એવો વિશેષ મહેલ છે અને ખરેખર આ કદાચ ઇતિહાસનો પહેલો મહેલ હશે કે જે લોકોના પૈસે બન્યો છે અને પાછળથી લોકોએ ચૂંટેલા લોકો માટે એનો ઉપયોગ થવો છે. આ મહેલનો થોડો સમય માટે ત્યાંના નેતાઓની આઈ થિંક એસેમ્બલી માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો અને પાછળથી ખબર પડી કે આ નેતાઓ લોકોનું કામ નથી કરતા પણ પોતાના ખિસ્સા ભરે છે એટલે એ ધંધો બંધ કરાવી અને એને મ્યુઝિયમમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવેલો છે. અગરતાલા ત્રિપુરા ખાતેનો ઉજ્જયંતા પેલેસ જેની આપણને ઝાંખી કરાવશે અભી અને કંચન એઝ બીર વિક્રમ, અભી એઝ બીર વિક્રમ અને દિયા કડકિયા એઝ કંચન અને પ્રભાદેવી. नमस्कार, हमारा नाम वीर विक्रम.
નમસ્કાર અમારા નામ કંચના પ્રભા દેવી. Ama Ujayanta Mahalanam Praninita Kara Kara Reyakai. What he said is that we are representing the Ujayanta Palace. The Ujayanta Palace is a beautiful gleaming white palace. The floodlight in the palace enhances the beauty of the beauty and attraction towards the palace. The Ujayanta Palace was built in Tripura, Agartala. The Ujayanta Palace was built by Maharaj Kishore Manakia. The Ujayanta Palace was originally a royal palace and is now used as a state museum. Here's what the palace looks like. Ujayanta Palace is an overall white palace. There's a passageway leading to the palace with 2 lakes on either side. There's also a garden area in the back. The palace itself is 250 acres, and the entire property is 800 acres. The architecture shows a mix of Mughal, Roman, and British influences. You can also get a wonderful view of the city. The Ujayanta Palace was built by the Ujayanta Palace is The name of the palace was given by Ravindranath Tagore, who was a regular visitor of Tripura. The Ujayanta Palace won the State Assembly in 2011. The royal line began with the reign of Maharaj Mana Manakia. The Ujayanta Palace is the Ujayanta Palace. Agartala is one of the most oldest princely states in ancient India. The Ujayanta Palace was originally built 10 kilometers away from Agartala. The King and Queen of Tripura. Kiri Bikram Kishore de Burman was the very last king of Tripura. He was born on 13 December 1933 and died at the age of 28. The Queen of Tripura was Kachan Prabha Devi, the wife of the King Bir Bikram Kishore, and was regent from 1947 to 1949. Here's our feedback. I'd go visit this palace because I feel it would be an interesting experience. I like the beauty of Ujayanta Palace. This palace is unique to me since it was rebuilt in a different area. The fascinating thing to me is that the royal family's design for the palace. I'd like to go visit the Ujayanta Palace because of its major beauty and its major tourist experience, the major tourism there. Also, the long lake right in front of the palace makes the palace even more beautiful. Also, the way that the kings and queens of Tripura made the palace is very beautiful. I really like the exterior and interior of the palace. સમજતી નથી જિંદગીની રીત. એક બાજુમાં કહે છે કે ધીરજની ફાલ મીઠો હોય છે અને બીજી બાજુમાં સમય કોઈની ના રાહ જોતો નથી. તો શું સમજવાનું? હવે નેક્સ્ટ વેકેશનમાં અમારું પેલેસ જરૂર જોવા જજો અને પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો અવોર્ડ આપવાનું ના ભૂલતા. બધા જ રાજાઓ પેલેસ જોવાનું આમંત્રણ આપે છે, કોઈ રહેવાનું નથી કહેતું. રહેવા માટે કોઈ બોલાવો તો બધા જ આવશે. આગ્રા 3 વસ્તુ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. ઓબ્વિયસલી પહેલો તો તાજમહેલ, બીજો છે લાલ કિલ્લો અને ત્રીજું ખબર નહીં તમે શું વિચાર્યું પણ આગ્રા ત્રીજું પેઠા માટે પ્રખ્યાત છે. યમુનાના કાંઠે એક અજાયબી સમાન ઇમારતની સાક્ષીએ ઉભેલો આગ્રાનો કિલ્લો કે જે એક ઐતિહાસિક સ્થાન ધરાવે છે, એની આપણને ઝાંખી કરાવશે હવે ખુદ શહેનશાહ અકબર, રૂકૈયા બેગમ અને તેમની સાથે આવે છે શાહજહાન, અર્જુન પટેલ એઝ શાહજહાન, માનવ પટેલ એઝ અકબર, રિદ્ધિ ભગત એઝ રૂકૈયા. यहाँ भी वहाँ भी है
सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दावत स्वागत के लिए। आज हम आगरा फोर्ट के बारे में बताएंगे। मेरी साथ मेरी बेगम रुकेबा है और मेरा पोता शाहजहां है। हम थोड़ा सा साहस करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में करने का। अगर थोड़ा सा इंग्लिश हो जाए तो माफ़ करना। आइए आप शुरू करें। Building and location of Agra Fort. Agra Fort was built and located in the city of Agra in Uttar Pradesh. Agra Fort was built for the Mughal Empire Akbar in 1565. Akbar made it the main residence for the Mughals, and it took 4,000 workers and 8 years of hard work to build Agra Fort, and I find that very fascinating. Agra Fort is built on an area of 380,000 square meters and 94 acres of land. Agra Fort is built from such materials like red sandstone and white marble. I, Sanjahan, have added most of the white marble creations to Agra Fort. History of Agra Fort. Agra Fort was first built in 1080 AD, but it was dated back to 1500 AD. It is an historical fort, and Akbar was the main residence until the Mughal dynasty until 1638. Shahjahan added the most beautiful white marble creations inside the fort. Marathas were the last Indian rulers to occupy Agra Fort. The gem of the Mughal era, Agra Fort, is now inscribed as a UNESCO World Heritage Site, a famous tourist destination. It is best to visit during November through February. It is open 6 a.m. through 5:30 p.m. daily. It is 2.5 kilometers northwest of the famous Taj Mahal. The royal families that had lived there is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and Shah Jahan. Here are some fun facts. Shah Jahan was imprisoned by his own son Aurangzeb for 8 years in the octagonal tower of Agra Fort. Today you can see the Taj Mahal from Mahasan Burj as easily as Shah Jahan did centuries ago. Agra Fort was modeled by the Rajput fort built by Raj Man Singh Tormar of Gaurava in 1500. In turn, Agra Fort served a model for Shah Jahan Red Fort in Delhi. Agra Fort की दीवार 70 feet tall है. Conclusion. Most of us have been to Agra Fort, but haven't been to... Most of us have been to India, but haven't been to Agra Fort. It is on our list to visit when we go next time. It is fascinating how Sanjahan have added most of the white marble creations in the 1500s that still stays today. This will be the end of our presentation. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए. જય સ્વામિનારાયણ. થોડી માહિતી. છોકરાઓ થોડા નર્વસ થાય છે અવાજના લીધે, so please keep the voice to minimum. And if there's, I know it's long, and if there's any little kids who can't, stay still, just take them outside for like a couple of minutes, get them freshen up, and then come back in. I'm sorry if I'm offending anyone. મુગલો લખતા તો ઊંધું હતા. આપણા લોકો ડાબે જમણી લખે, એ લોકો ઊંધું લખે, એ લોકો હાથ ઊંધા ધોવે. આજે સ્ટેજમાં એન્ટ્રી પણ ઊંધી લીધી. તમે લોકો સાચા મોગલ હતા. અને આજે બીજી વખત અકબર સ્ટેજ પર આવ્યા. પહેલી વખત અકબર મોદી સાથે હતા, આજે અકબર શાહ સાથે હતા. મોદી અને શાહે તો અકબરનો દાંત વાળ્યો છે. આજે તો કશુંક સિદ્ધ કરીને જ રહેશે. દક્ષિણમાં હવે દક્ષિણ તરફ પ્રયાણ કરીશું. દક્ષિણમાં વાડિયાર વંશનું વર્ચસ્વ વર્ષો સુધી રહ્યું. લગભગ 5 સુધી એમનું સામ્રાજ્ય રહ્યું. એ મૈસૂરનો જે પ્રદેશ છે ત્યાં આગળ એમના પરિવારનું ખૂબ જ વર્ચસ્વ રહ્યું હતું. તેવા રમણીય મૈસૂરના કલાત્મક રાજભવનની હવે આપણને ઝાંખી કરાવશે મૈસૂરનો રાજ પરિવાર. વનિજ પટેલ એઝ કૃષ્ણરાજ વોડિયાર 4 અને પ્રિયા બિશ્નોઈ એઝ મહારાણી પ્રતાપા કુમારી અંબાણી. આટલું મોટું નામ છે એટલે મકાન તો ખૂબ જ મોટું જોઈએ. Jai Swaminarayan. Welcome to the royal residence of the Vodiyar dynasty, the Mysore Palace. The Mysore Palace
is also known as the Ambavilas Palace and is a historical monument located in the city of Mysore in Karnataka. Talking about history, the Wadiyar dynasty is a Hindu Yaduvanshi dynasty located in the Indian subcontinent that ruled the Mysuru capital from 1399 to 1950. It is the only royal family in India that has ruled over a kingdom for more than 500 years. Maharaja Krishna Rajendra Wadiyar IV and Maharani Pratapa Kumari Amni ruled the dynasty from 1894 to 1940. During the reign began the golden era of Mysore, as Mysore became the first Indian state to generate hydroelectric power in Asia. The present titular of Mysore is Yaduvir Krishnadatta Chamaraja. The Mysore Palace was built by architect Henry Irwin. The architectural style of the domes is commonly described as Indo-Saracenic, with blends of Hindu, Mughal, Rajput, and Gothic. The main attractions of Mysore Palace are Elephant Gate, Darbar Hall, Kalyana Mantapa, and Golden Howdah. The Elephant Gate is the main entrance to the center of the palace. It is floriated with designs and bears two lions with elephant heads containing a double-headed eagle. The lion symbolizes power and royalty, and the elephant symbolizes strength. The Sanskrit motto reads, Satyame Vodharam Yaham, which means I uphold only the truth. Some treasures of the Mysore Palace are the Maharaja's crown, the ceremonial rosewater sprinkler, and the jeweled perfume bottle. The golden howdah is a wooden structure that is covered with 80 kilograms of gold sheets. It is mounted on the lead elephant during the Jumbo Savari of the Mysore Dasara festival to carry the idol goddess Chamundeshwari. Some trivial facts about the Mysore Palace are that it houses a collection of dolls from the 19th and the early 20th century. 97,000 light bulbs illuminate this palace as the stars lighten up the night sky. Lastly, the palace receives about 6 million visitors per year and is one of the most visited tourist attractions in India. The Mysore festival Dashera celebrates the victory of good over evil. It is the day in the Hindu legends when the goddess Chamundeshwari killed the demon Mahishasur. The festivities begin with the Wadiyars performing a special puja to goddess Chamundeshwari followed by procession. The Darbar Hall is also called as the receptional hall and is the place where the Maharaja used to address his public. The Kalyana Mantapa is also called as the wedding hall, where many royal weddings and functions took place. To conclude, the Mysore Palace is a priceless national treasure and the pride of a kingdom. The palace is now converted to a museum that treasures souvenirs, painting, jewelry, royal costumes, and other items of the Wadiyar dynasty. Lastly, we have some handouts as to why traveling to Mysore Palace should be on your travel bucket list. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. વડિયાર પરિવારના જ બીજા એક મહેલની હવે આપણને ઝાંખી કરાવશે બેંગ્લોર પેલેસ, જે બેંગલુરુ કર્ણાટકમાં છે. છાયા પટેલ એઝ હર હાઇનેસ પ્રમોદા દેવી વાડિયાર અને સુકેતુ પટેલ એઝ રેવ ગેરેટ. Yes, I would like that. You can send it over right away. Wait, give me a second. Who are you? Where am I? Why is everything so different? Who are you? I'm Reverend Garrett of England. What are you doing on former palace grounds? I'm the current owner. What happened to the empire? It's gone. No! Why? No! Well, how did you even get here? So my engineer, he told me to go into this room. And this room had this machine which would let me see the palace in the future. When I touched this machine, it just transported me. And yes, I did get to see the future. I'm very disappointed in your lack of maintenance. I'm offended. Wait, so you're saying you got teleported here? Yes, 150 years in fact. Wait, when was the palace even built? It was bought in 1873. It began in 1874 and was finished in 1878. Wait, you're the owner
and you don't know when the palace was built. Shame. Shame. I have a question. Have any royal families ever lived here? No. What a waste of space. It had one job and it failed. Well, we use it now so actors can come and bands can come and perform, and we even have a water park now. What? Why? Okay, I guess I'm stuck here. You need to help me leave. Okay, we can go ask my chief engineer if he knows anything. If yours built something in the past, maybe he knows something about it. Let's go get you out of here. Great. અરાવલી પર્વતમાળાના ખોળામાં વસેલું સરોવરોનું એક શહેર ઉદયપુર મેવાડના સિસોદિયા વંશજોની સૌરવગાથાનો સાક્ષી જે પ્રદેશ છે તે ઉદયપુરનો એક વિશેષ મહેલ છે લેક પેલેસ. તો એ લેક પેલેસની આપણને હવે શેર કરાવશે સાનવી પટેલ એઝ જગત પ્રતાપ સિંહ અને કાયા પટેલ તે લોકો આપણને લેક પેલેસનો સફર કરાવશે. બધા સત્સંગીઓને મારા જય સ્વામિનારાયણ. ભારતમાં 80 મહેલ છે. તે આસામથી વેસ્ટ બેંગાલ જેવા રાજ્યમાં આવેલા છે. આજે હું કાયા મીન અને સાનવી પટેલ એવા એક મહેલ વિશે તમને માહિતી આપીશું. તો ચાલો આપણે બધા જઈએ ઉદયપુરમાં આવેલા લેક પેલેસ. લેક મહાલ મહારાણા જગતસિંહે બાંધ્યો હતો. તે મેવાડના 62માં રાજા હતા. તે જાણીતા મહારાણા પ્રતાપના કુટુંબી હતા. લેક મહાલ પિચોલા ઉદયપુરમાં આવેલા છે જે રાજસ્થાન ઇન્ડિયામાં છે. આ મહાલ રાજપૂત કારીગરીથી 4 એકરમાં બાંધેલો છે. મહારાણા જગતસિંહ છેલ્લા રાજા હતા જે ત્યાં રહેતા હતા, પરંતુ એમના લગ્ન થયા નથી એટલે એમની કોઈ રાણી ના હતી. લેક પેલેસ 1746માં બનાવ્યો હતો. લેક પેલેસ હવે એક હોટેલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. વર્ષો પહેલાં ઘણા શક્તિશાળી મહારાજા આ મહેલને સમર વેકેશન સ્પોટ તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા. લેક પેલેસને ફ્લોટિંગ પેલેસ તરીકે ઓળખાય છે. આ મહેલ ખૂબ જ સુંદર છે અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ માર્બલ્સનો ઉપયોગ કરેલો છે. લેક પેલેસને તાજ લેક પેલેસ હોટેલ તરીકે ઓળખાય છે. 1963માં આ મહેલને હોટેલ બનાવી હતી. આ હોટેલ ફેમસ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન છે. 1857માં આ મહેલમાં બ્રિટિશ ફેમિલીને આશરો આપ્યો હતો. આ ફેમિલીને બચાવવા માટે રાજાએ બધી બોટ્સ તોડી નાખવી હતી જેથી વિદ્રોહી પેલેસ પર હુમલો ના કરી શકે. અમારી આશા છે કે લેક પેલેસની યાત્રા તમને ગમી હશે. જો તમે ઇન્ડિયા જાઓ તો લેક પેલેસની જરૂરથી મુલાકાત લેજો. જય સ્વામિનારાયણ. ગની ખમ્મા. जय स्वामीनारायण. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी. बूंदे ले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. આપણે ઝાંસી નથી જવાનું, પણ બુંદેલખંડથી નજીકમાં જ લગભગ કલાકના અંતરે આવેલો એવો જ એક શૌર્યગાથાવાળો પ્રદેશ કે જ્યાં આજે પંક્તિઓ કહી એવી જ ભાવના સાથેનું મરાઠી સામ્રાજ્ય ત્યાં આગળ ગ્વાલિયરના સિંધિયા સમ્રાટનું હતું. તે ગ્વાલિયરના રાજ્યમાં અનેક કલાત્મક અને રમણીય
ખૂબ જ મોટા સ્મારકો જે બનાવેલા હતા તેનું ખૂબ જ ઐતિહાસિક અત્યારે મહત્ત્વ છે. તો એવા જ એક ઐતિહાસિક નગરના એક મહેલની આપણને ઝાંખી કરાવશે રીચા પટેલ અને આહના. Jaivilas Palace, presented by Richa and Ahana. Jai Swaminarayan. My name is Queen Priya Darshini Raja Scindia. We are the current queen. I'm the current queen, and that is my husband, Jyotiraditya Scindia, who is the current king. My Jaivilas Palace was established in 1874, and it is basically now 146 years old. That time the owner was Jayajirao Scindia. The Jaivilas Palace is located in Lashkar Gwalior, Madhya Pradesh, India. The builder of the Jaivilas Palace was Sir Michael Philos, who is a European designer. The royal family has been residing in the palace for about 90 years. The Jaivilas Palace is famous for its massive size, which is 1,240,000 square feet, and its large darbar, unique architecture, strong roof, and its carpet, which is woven by a prisoner. And it is also 1 crore back then, whereas now it's 4,000 crore. Namaste, my name is Ananya Raja Scindia and I am the princess of the spectacular Jaivilas Palace. The palace has been occupied by the descendants of the Maratha Scindia dynasty. A segment of the palace has been converted into a museum named Jivaji Rao Museum, which was opened to the public in 1964. It stretched over 35 rooms and contains a library of 5,000 books. But the rest of the palace is a royal residence for my family. Different wonders exist within the palace. The imposing Darbar Hall has 2 central chandeliers weighing a couple of tons and hung only after 10 elephants had tested the strength of the roof. Eye-catching treasures include a silver train with glass wagons, which serve guests as it chugged around the dinner table on miniature rails. Our palace is a treasured heritage symbol in Gwalior. Jai Swaminarayan. ઇન્ટરેસ્ટિંગ પેલેસ. અને હવે આપણે કૂચ કરીશું પશ્ચિમ બંગાળના કૂચબિહાર તરફ. કૂચબિહારના રાજા નિપેન્દ્ર નારાયણ તેમના મહેલનું આપણને દર્શન કરાવશે. નિપેન્દ્ર નારાયણ તરીકે આવશે સોહન કોલ્લુરુ અને ધીલન પટાડિયા આવશે રાજ રાજેન્દ્ર નારાયણ તરીકે. Hello, my name is Sohan, and today Dylan and I will be presenting Coach Bihar Palace. My name is Nripendra Narayan, and my wife is Suniti Devi. I was born on October 4th, 1862. I was only 10 months old when my father, Narendra Narayan, died in 1863. I was crowned Maharaja of Coach Bihar in the same year and ruled till 1911, the year of my death. I banned the practice of slave keeping in my state by introducing a law in 1884. In the name of my queen, Suniti Devi, I set up a girls' school in 1881 called Suniti College, which was later named Suniti Academy. Coach Bihar Palace, also known as the Victor Jubilee Palace, is in Coach Bihar City, West Bengal. It was built in 1887 during my reign. It was modeled after the Buckingham Palace in London. It is a double-storied palace with an area of 51,309 square feet. It is said that in ancient times it was ruled by the Coach Kings and they used to visit Bihar regularly. For this reason, it was named Coach Bihar. Coach Bihar borders Bhutan and Bangladesh. It is in West Bengal. Now let me introduce my son, Rajendra Narayan. I am Raj Rajendra Narayan.
I was born in Woodsland Palace of Kolkata on 11th April 1882 before Kuch Bihar Palace was built. At the age of 12, I went to England for studying. While playing polo at Oxford University, I had a bad chest injury which caused me a constant pain and depression, due to which I never got married. After coming to India, I helped my father in state proceedings, and I also received military training. After the death of my father, I became the 22nd king of Kuch Bihar in 1911. I was known to rule without being partial to any side. When my illness became worse, I went to England and died in London on September 1st, 1913, and my ashes were brought back and buried at Kuch Bihar. After I passed away, my younger brother, Jitendra Narayan, became 23rd king in 1913. Kuch Bihar was a princely state under the British rule from 1878 to 1949. The last Maharaja, Jaggi Dipendra Narayan, transferred full power and authority of the state to government of India in 1949. On January 19, 1950, Kuch Bihar became part of the state of West Bengal, and Kuch Bihar town as its headquarters. Today, Kuch Bihar Palace is a major tourist attraction with a museum portraying history of Kuch dynasty. The beautiful Rajbari Gardens and surrounding parks of Kuch Bihar is now part of the Indian National Parks. Jai Swaminarayan. રણબાકા રાજપૂતોની કર્મભૂમિ જન્મભૂમિ ને રણભૂમિ રાજસ્થાનથી આજના આ ભવ્ય મેલ દર્શનની આપણે શરૂઆત કરી હતી ને ભારત ભ્રમણ બાદ આપણે ફરી પાછા એ જ ભૂમિ પર પાછા ફરીએ છીએ. એ ભૂમિના રાજપૂતો શાંતિ કહે છે, राजपूत का वक्त बदलता है, उसका रक्त नहीं. અને એટલે જ એક શાયરે કહ્યું હતું, फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था. રણબાકા આ રાજપૂતોની ભૂમિ ઉદયપુરથી હવે આપણને ઉદયપુરના સિટી પેલેસની સહેલ કરાવવા લઈ જશે સુતીર્થા ચૌધરી અને હર્ષ બાલોટિયા. Shri Swaminarayan. Today we are presenting the city palace of Udaipur. My name is Harsh and I am representing Maharana Uday Singh II. City Palace is a palace situated in the city of Udaipur, Rajasthan. Its construction began in 1553, started by the Maharana Uday Singh II of the Sisodia Rajput family. They chose the site near Lake Pichola because this location was well protected on all sides by forests, lakes, and the Aravalli Hills. The city palace in Udaipur was built in a flamboyant style and is considered the largest of its type in the state of Rajasthan. It was built atop a hill in the fusion of the Rajasthani and Mughal architectural styles, providing a panoramic view of the city and its surroundings. Now Shatutra will continue. I am Marana Pratap, son of Uday Singh. In 1572, after Uday Singh and his son Marana Pratap took the power of Udaipur, he was defeated by Mughal Emperor Akbar. Consequently, Udaipur fell under Mughal's rule. After the Indian independence in 1947, the Mawar kingdom, along with many more palaces in Rajasthan, merged with one democratic India in 1949. As time flies by, Mawar kings lost their special royal privileges. This is why Marana had to hand over the ownership of the palaces and converted parts of the palaces into tourist spots and heritage hotels. Thank you so much everyone for giving me time to talk about the history of Udaipur. Now I'm requesting Naisha to present her parts. I'm presenting Princess Padmaja Kumari Mewar. She is the daughter of Sri Arvind Singh Ji Mewar. She is the executive director of HRH Group of Hotels, which has 3 flagship palace hotels. City Palace comprises of 11 spectacular palaces which were built by different rulers. These palaces contain unique collection of paintings, antique furniture, and exquisite mirror work. Many palaces have been converted into luxurious hotels serving as the venues for grand weddings. These hotels offer beautiful backdrop of Aravalli Hills and Lake Pishola. Padmaja is enhancing the HRH
brand image globally and is promoting the growth of heritage tourism. On my next visit to India, I am asking my parents to take me to Udaipur. Thank you. Namaste. Thank you, Naisa, for that nice introduction. Thank you, guys. Thank you all, kings, queens, everybody. It was a wonderful presentation. And now we're going to move to the next program. We're quickly going to take a group picture for all the kids on this man. Let's go, all the kids come up there. Yeah, go ahead. स्वामी આપણે પ્રસાદ આપી ના ના ફોટો પાડવા દે ના હેડ મૂક હા વાળ નતું મને પડલે માર રાખો Going. Come. આ બાળકોને આપણે બીજું કંઈ નહીં પણ તાળીઓથી તો વધાવો. મને ખબર તમે કશું આપવાના નથી બાળકોને, પણ તાળીઓ તો આપો. હલો, જય સ્વામિનારાયણ. હવે બર્થડે ક્લબમાં જે 3 થાળ આવ્યા છે, હિના ઘોષાલિયાની બર્થડે છે, તો ઉદયભાઈ સ્વામી જોડે આવશે આશીર્વાદ લેવા. નિશી પટેલની બર્થડે છે, તો પ્રકાશભાઈ આવશે સ્વામી જોડે લેવા આશીર્વાદ લેવા. અને એક પ્રશાંત પટેલની બર્થડે છે. વાર્ષિક સભાના યજમાન શ્રી સ્વામી જોડે આવશે આશીર્વાદ લેવા પ્રહલાદભાઈ પટેલ, દીપક કુમાર શંકરભાઈ પટેલ, પ્રેમચંદભાઈ પાટડિયા, દર્પેશ કુમાર કનુભાઈ પટેલ, સુધીર કુમાર પ્રહલાદભાઈ પટેલ, મગનભાઈ અંબાલાલ પટેલ, રજનીભાઈ દશરથભાઈ પટેલ, મીરાબેન સંજયભાઈ નાવડી. આ બધા જ ભક્તો સ્વામી જોડે આવશે આશીર્વાદ લેવા. હલો, હવે આ બધા બાળકોને વિનંતી, એક બાજુ બેસી જાઓ નીચે. બધા બાળકો નીચે બેસી જાઓ. હલો, હવે આ શાંતિથી તમે આ મેલ બનાવ્યો બહુ મહેનતથી, તમે પાડવામાં બહુ ઉતાવળ ના કરશો, ધીમે ધીમે પાડજો. હવે
જેની પણ બર્થડે છે એને વિનંતી કે કેક કાપવા માટે આગળ આવી જશો. જેની બર્થડે કેક કાપવાની છે એ બાળકોની સાથે આવી જાય. જેની બર્થડે છે એ કેક કાપવા આવી જાય એમ કે બર્થડે બોય કમિંગ ક્વિકલી. ઓકે નો નહીં કેવું ઓકે મતલબ તું કો લેવો છે નથી લેવો એ મસ્ત રોલ કર્યો નાઈસ. આજે પરમ ભક્ત રમેશભાઈનો થાળ છે તો અહીં આવી અને પ્રસાદ સ્વીકાર કરશે પરમ ભક્ત રમેશભાઈ. એ સ્વપ્નિલ આ હેપી બર્થડે બોલ હે જેનું છે થઈ ગઈ પ્રગટાઈ દીધી કે હેપી બર્થડે ટુ યુ હેપી બર્થડે ટુ યુ હેપી બર્થડે હિના હેપી બર્થડે ટુ યુ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nisi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Prashant. Happy birthday to you. ખૂબ સરસ. હવે બેસી જાઓ બધા બાળકો. હજુ આપણે એક બાલિકાઓનો ડાન્સ જોવાનો છે. બધા શાંતિ જાળવજો. હવે આજનો પ્રોગ્રામ તમને બધાને મજા આવી કે નહીં? આ ધીમી ધીમી તમે તાળી પાડી એટલે એવું લાગ્યું ગમ્યું નહીં. ગમ્યું કે ના ગમ્યું તાળી પાડજો. ખૂબ સુંદર. આ મહેનત બાળકો પાછળ આપણા જે યુવાન ભાઈઓ અને બહેનો બાળકો પાછળ જે મહેનત કરે છે એ બહુ જ પ્રશંસનીય છે. અને રાત દિવસ આ ડેકોરેશન આ મેલ લેતા તો જુઓ વારે ન લાગી પણ બનાવતા તો 15 દિવસ થયા. એટલે આ જેને પણ મેલ બનાવ્યો છે તમામ બહેનો ભાઈઓને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. અને આ મોટો ડાન્સ છે એટલે બધા જે બેઠેલા છે ને ધીરે ધીરે થોડાક પાછા ખસી જજો. થોડાક પાછા ખસજો એટલે આમને ડાન્સ કરતા છૂટથી ફાવે. હેવી છે. આ જોઈએ રમકડો અને બધું આઈ મૂકી દે. આઈ મેલ વાંધો નહીં. હવે એકદમ શાંતિ જાળવજો. આ બધા બાળકો આમ પાછા ખસી જાઓ. પાછળ બેસાડ દો પેલી બાજુ. હા એ મૂકો.
આ બધા બાળકો આ પાછળ જતા રહો. હર્ષ, ત્યાં પાછળ જતા રહો. પાછળ બેસી જાઓ તમે બધા. સનત, ત્યાં પાછળ બેસી જાઓ. वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे
હેલો, હવે આપણે રાષ્ટ્રગીત જ્યારે ગાશું ત્યારે દરેકે ઊભા થશું, કારણ કે રાષ્ટ્રગીતમાં બેઠી ન રહેવાય, એટલે આપણે દરેક ઊભા થઈ જશું. Okay, ready? Wait, don't sing. Just come on, stop. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलनि तरंगा तव शुभ नागे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाता जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मातरम मातरम जय जय આપણે દરેક અહીંયા આપણું રાષ્ટ્રધ્વજ છે એને સલામી આપીશું, ત્યાર પછી સભામાં પાછું સ્થાન ગ્રહણ કરીશું. દરેકે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવાની છે. સલામી આમ દે. જય હિન્દ, ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे. जय हिंद, जय स्वामीनारायण. હવે આપણે નીચે સ્થાન ગ્રહણ કરીશું. ફોટો પાડવાનો પાડી લો ભાઈ આ બાળકોનો, એટલે છૂટા થાય. All right, all the kids, take your places in the front. We're getting ready for the judges' ceremony. Please, everyone, sit down. This is most important part for all the judges and the kids. Sorry. હવે થોડીક વાર હવે અવાજ કર્યા વિના શાંતિથી બેસીશું. થોડીક વાર. Hello. Jay Seminar, what a wonderful show. Let's give it up for our kids one more time. That was truly amazing. Seema auntie, you did an amazing job with coordinating the dance. Yes, Seema. It's not easy coordinating 60 kids in the practices when they're hungry and cranky and they've been there for 4 hours and there's no other parents there. There's only Seema. So please give her a round of applause for her hard work. The dance looked amazing. I don't know where you are. Oh, there you are. Let's hear it again for all of our kids. Kids, you look wonderful. Your parents worked very hard getting you ready, especially the boys. Some of them are wearing girls' clothes. You can't tell, but they have the courage to go up on the stage and present, even though they don't want to. But they're doing it because they have to. And it's really, if we have to do something, we won't be smiling, we won't be able to dance, but
They really deserve a big round of applause. And all the parents. Parents, you did amazing. Everybody puts their heart in here. They mustache to mandine, vinti thi mandine, tiko, like very detailed decorations on your kids. Very good. Thank you. You did really good job. Most importantly, I like to appreciate Yamini for her vision. Please. She is very dedicated in teaching all of our kids history of India. And all the time that she sets aside for this, she has to do research, she has to coordinate, she has to manage so many people, she has to find people who are going to be able to help her. And most of you know that she is an accountant. She is very busy this month, but even then she's able to help us for the kids work this out. It's amazing. Thank you, Yamini. I know I'm not saying thank you for boosting your ego. She doesn't need any recognition. Trust me, she doesn't want this. But she's really good at what she does. And most of you know that she's an accountant, like I said. So if you're looking for a hardworking, dedicated accountant, please ask me. I'll give you her number. This year, we'll be awarding each team with first and second place trophies that they have earned in a specific category. Each participant should be proud of the individual and team achievement that they have been recognized for. At this point, I would like to call our judges up. They had the hardest job of all. Pramod Bhai and Rutul Bhai, can you please come up? Are they ready? Do they need more time? Are you ready? 2 more minutes? Okay, no problem. Okay. 5 minutes. Okay. As you guys know, this is not easy. All the kids look very amazing. Lot of kids have come so far. At first, like they wouldn't even want to be on the stage. They'll be very scared. Now they're acting. They're dancing. Didn't the boys do an amazing dance? The last one. It was choreographed, mostly by Seema, but Nitya, Chaya, who else was involved? Niyati, and Ravi himself. Richa was there? Oh, okay. Yeah, but it was really good. Sorry, Richa and Ishika. They don't need recognition either, but they got it. But yes, most of our kids are ready to teach little ones dancing, or they're actually, a lot of us have started teaching our satsang classes. So we have a whole bunch of 13-year-olds now. They're helping Ishika, Richa teach our Vedic class. That's amazing. 2 years later, we're going to have like an awesome show. Just trying to extend. Swamina, can you? હેલો ફરી એકવાર બાળકોને પેરેન્ટ્સને અને તમે પોતાના માટે અત્યારે 8:10 થવા આવી ત્યાં સુધી અહીં શાંતિથી બેઠા છો એટલે દરેકે પોતાના માટે તાળી પાડી દો. હવે આજનો કાર્યક્રમ બહુ સરસ. હજુ આપણે થોડીક 5 મિનિટ વાર છે, પછી આરતી કરીશું. પણ આવતા શનિવારે સુંદર મજાનો આપણો બીજો કાર્યક્રમ છે. શેનો કાર્યક્રમ છે? શાકોત્સવનો. એ શાક ઉત્સવ એટલે આખા ભારતમાં અત્યારે તો આપણા ગુજરાતમાં ઘેર ઘેર શાકોત્સવ થાય છે. એટલે કે ઘેર ઘેર મતલબ કે ગામડે ગામડે. અને શાકોત્સવ આવે એટલે સત્સંગી હોય કે બિન સત્સંગી હોય પણ એ વરસ આખું રાહ જોઈને બેઠા હોય કે શાકોત્સવ ક્યારે છે, શાકોત્સવ ક્યારે છે. કારણ કે મહારાજે એ શાકોત્સવમાં એવો સ્વાદ મૂકેલો રીંગણાનો. આમ રીંગણા કોઈને ભાવે નહીં, પણ એ શાકોત્સવના દિવસે ગમે એટલા રીંગણા આપો એ પ્રેમથી આરોગ્ય, કારણ કે ભગવાને એમાં એવો સ્વાદ મૂક્યો છે. તો આવતા શનિવારે આપણે શાકોત્સવ છે
તો તમે બધા જાણો છો એમ શાકોત્સવના જુદા જુદા યજમાન આપણે બાજરીના, તેલના, ઘીના, ગોળના, મૂળાના એ બધા 151માં આપણે રાખ્યું છે. હજુ થોડા બાકી છે, તો જેને પણ એ 151માં પોતાનું નામ લખાવવું હોય તો લખાવી શકે. આપણે નામ જાહેર કરીશું. પણ ખાસ શાકોત્સવના મુખ્ય યજમાન હજુ કોઈ થયા નથી. આપણે એના $1,001 રાખ્યા છે. જો અત્યારે કોઈ થઈ જાય તો બહુ સરસ કામ થઈ જાય. ભલે આપણે છોકરાઓ માટે તો કંઈ ડોનેશન કર્યું નથી આજે કોઈએ, પણ આ શાકોત્સવમાં જો કોઈ યજમાન થઈ જાય, મુખ્ય યજમાન, તો ખૂબ સુંદર વાત છે. તો કોઈની ઈચ્છા હોય તો પોતાનું નામ ચોક્કસથી મુખ્ય યજમાન માટે લખાવજો, તો આપણે એનું નામ જાહેર કરીશું. હવે તમારે જે કંઈ કહેવું હોય તે કહો. તમારે જે આગળ હા શાક હું બનાવવાનું છું, વાંધો નહીં હો. હા નેક્સ્ટ વીકની વાત કરીએ છીએ તો નેક્સ્ટ વીક આપણો પાટોત્સવ આવે છે. એના માટે અમે બાળકોનો બીજો સરસ કાર્યક્રમ કરવાના છીએ. And for that we're doing auditions this time, because one of the act we're doing is going to be kids will be singing, some kids will be dancing or acting, and then other kids will be playing instruments. So one of our parents said, oh, so like a Broadway show. Yes, like a Broadway show. So some parents weren't there last week when I told them, but we are doing auditions next week. So if you're interested, if the kids are interested in singing or playing an instrument or acting, you come and audition. The reason we're doing auditions, it doesn't sound like everyone's included, but it's really hard to teach something when the kid is not into it, right? You cannot teach a fish to climb a tree. I mean, Seema did make that happen, but it doesn't happen all the time. So please keep that in mind. Judges. Gujarati classes આપણા બહુ મસ્ત ચાલે છે. I think we have 9 to 10 teachers to teach all these kids, and they're doing really good. Most all the kids, every kid knows kakko by now. If you see all the kids up here, they most all of them, I would say 95% knows all their kakko, because other ones are little ones. And then a lot of the kids can read and write Gujarati fluently. So they're doing really good job there. Our chess club that's going on, a lot of parents know because they come in and out. Kids are excelling and getting better and better. More than half of the kids I can't even beat anymore. That's embarrassing. But if you want to challenge the kids, please come in. Usually at 2 o'clock on Saturday, challenge one of our kids. If you think you're good, you'll find out how great our kids can play. I don't want to forget decorations team. They do amazing job every single time. Thank you guys. After work, ઘરે જઈને રાંધીને છોકરાઓને ખવડાવીને બધા અહીંયા આવે. રાત્રે 11-12 વાગ્યા સુધી કામ કરે, ઘરે જાય, next day જોબે જાય. So it's a lot of hard work. And maybe on Friday night, Monday night, Thursday night, like whenever everybody can get days off, right? I mean time off, right? So our media team, for this, Vinit Bhai, Harshad Bhai and Som Bhai, they will be sharing the pictures and videos. So if you didn't get any pictures or videos, don't worry about them. We will all get the whole show. Oh, more important thing. We're doing so much here, it's so hard to keep track. One of the most exciting thing we're doing is a weight loss contest. Not all of us need it, none of us need it actually, but it's when we're doing satsang, it's good to do satsang all around. આપણે જ healthy नहीं होइए, तो how are we going to do seva in this mandir, right?
આપણી નીડ્સ વર્ક નહીં થાય તો કિચનમાં કોણ આવશે રોટલા બનાવવા? મને નથી લાગતું ગોપી આંટીને લોકો આખું લોંગ ટાઈમ કરી શકે. So, we are starting a weight loss contest. It's going to start next week for 9 weeks, for 2 months, February 1st to March 28. We're going to do measurements next week. The price is $10. તમારે $10 આપવાના અને વજન ઉતારવાનું, અને છેલ્લે જેનું વજન સૌથી વધારે percentage wise ઉતરે, they win the pot. So for female and for males, it'll be one winner for female, one winner for male, because it's not fair. They lose it so much faster than we can, right? Yeah, that's not fair. So we're going to keep it separate. That's good. Anyone who wants to sign up, we're signing up today after dinner. I can also send links for you to sign up for measurements next week. I would like everyone to sign up. And we're going to start talking about how to eat healthy, how to exercise, A to Z. She wants? She's here. She's going to talk with. Hello. આ જજીસ હવે જલ્દી રિઝલ્ટ લાવો. Alright, so judges આવે ત્યાં it બહુ જ એમને hard work છે, right? It's not easy. આપણે try કરો. It's not even possible. So I'm going to take this time and invite Alvina Gupta on the stage. All the trophies are sponsored by her. Thank you. Many of you know Alvina and her dedication to our mandir. She has taught a lot of our kids public speaking, forensic classes. From there, I know that a few of our kids have gone into forensics competitions also in school, have won, and they've benefited a lot. I didn't even know such thing was there. So Alvina also does private tutoring with public speaking, SAT, writing classes. So if you're interested, please talk to her. Her website is risewithwords.com. Please visit the website. If you need more information, let me know. At this time, she's going to are you guys ready? Yeah. She will be telling us the categories and explaining what they are and what the kids winning. Okay, first, we have to thank these very bright students for taking us on an incredible journey through India today. You taught us a great deal about India's history, and you did it so eloquently with such great knowledge and research. It's not easy to speak in front of a large crowd, so you should all be very proud of your achievement today and your remarkable performances. We have 9 categories, first and second prize in each category, and we are going to start with the senior group first, as soon as the judges are ready.
they need more time. હવે થોડીક વાર એમને લાગશે હજુ, એટલે આપણે બધાએ બેઠા બેઠા પહેલાં હવે ઠાકોરજીની આરતી પતાવી દઈએ અને ત્યાર પછી એ રિઝલ્ટ જાહેર કરીશું. એટલે કોઈએ ઊભું થવાનું નથી, આરતી થાય ત્યાં સુધી બધાએ બેઠેલા જ રહેવાનું છે. એટલે પહેલાં આપણે આરતી કરી લઈએ. નારાયણ સ્વામી નારાયણ, નારાયણ સ્વામી નારાયણ, નારાયણ સ્વામી નારાયણ, નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ, નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ, નારાયણ સ્વામી 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 નારાયણ, સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ, બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, ચરણ સરોજ તમારા વાંદો કર જોડી, પ્રભુ વાંદો કર જોડી, ચરણે શીશ દર્યાપી, ચરણે શીશ દર્યાપી, દુઃખ નાખ્યા તોડી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, નારાયણ નર ભ્રાતા, દ્વિજ કુળ તનુધારી, પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી, પામર પતિત ઉદાર્યા, પામર પતિત ઉદાર્યા, અગણિત નર નારી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી, પ્રભુ કરતાય વિનાશી, 68 તીરથ ચરણે, 68 તીરથ ચરણે, કોટી ગયા કાશી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, પુરુષોત્તમ પ્રગટનો જે દર્શન કરશે, પ્રભુ જે દર્શન કરશે, કાળ કરમતી છૂટી, કાળ કરમતી છૂટી, કુટુંબ સહિત તરસે, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, અવસર કરુણા નિધિ, કરુણા બહુ કીધી, વાલે કરુણા બહુ કીધી, મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, સુકમ કરી સીધી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, જય સદ બળવંતા, પ્રભુ જય કપિ બળવંતા, સુર નર મુનિ
जन वंदित सुर नर मुनि जन वंदित पदरज हनुमंता ओम जय कपिबलवंता प्रौढ़ प्रताप पवन सुत त्रिभुवन जयकारी प्रभु त्रिभुवन जयकारी असुर रिपु मद गंजन असुर रिपु मद गंजन भय संकट हारी ओम जय कपिबलवंता भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़त नहीं जंपे प्रभु पीड़त नहीं जंपे हनुमंत हाक सुनी नहीं हनुमंत हाक सुनी नहीं तर 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 कंपे ओम जय कपिबलवंता रघुवीर सहाय ओढ़ंग्यो सागर अति बारी प्रभु सागर अति बारी सीता सोदले आए सीता सोदले आए कपिलंका जाई ओम जय कपिबलवंता रामचरण रतिदायक शरणागत त्राता प्रभु शरणागत त्राता प्रेमानंद कहे हनुमंत प्रेमानंद कहे हनुमंत वांछित फलदाता ओम जय कपिबलवंता श्री कष्टभंजन देवनी जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलान्दिहन्ता सधर्म भक्तेरवनं विदाता दाता सुखानां मनसे श्रितानां त्वनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं कायेन वाचा मनसे श्रीदेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्यात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि श्री सजानंद स्वामी महाराज नी जय श्री नर नारायण देवनी जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री धर्म भक्ति हरि कृष्ण महाराजनी जय श्री राधा कृष्ण देवनी जय श्री छपयाधीश बाल स्वरूप घनश्याम महाराजनी जय श्री स्वामी नारायण भगवाननी जय श्री सिद्धेश्वर महादेवनी जय श्री विघ्न विनायक देवनी जय श्री सूर्य नारायण देवनी जय श्री काष्ठभंजन देवनी जय श्री आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराजनी जय श्री 500 परमहंसनी जय जय स्वामीनारायण।
Are we ready? Swapnil. One more. You want to be with her? So you can So see the, I'll- yeah, you stay with I'm her. just going to say the category, and then you can find outstanding script. I'm going to go in this order. As you go, I'm going to announce Yeah, the name. you announce the the winners. names. You announce the winners. Oh. Okay, the first category is outstanding script. This category is for students who wrote a great script with the best lines. A great script is an original script and it captures the audience's attention throughout. Radhika Patel and Ramesh Soni. You stand with them. Okay, you sit down. Thank you. No, it's okay. Okay, the second category is best acting. This category is for students who have depicted specific characters in their presentations and they portrayed their characters the most convincingly. So the winners are? 1 and 2. Yeah. Now you can go in best actor. Best actor will be prize 1 and 2, right? Same. You can just stay it the same way. Yeah, first and second. I don't know which order you want. So all 4 name, right? Yeah, but you have to announce first and second. So in the best acting category, the first prize is Chaya and Suketu Patel. The second category is Second prize. Second prize. the second prize for the Best actor is Nitya Patel and Ciara Gupta. Okay. The third category is best costume. This category is for students that depicted their characters in an outstanding way through the use of their costumes. So the best costume first prize is Shalin Shah and Rudra Bhagat. The second prize is Surtirtha Chaudhary and Harsh Batodia. The fourth category is most creative. This category is for students that displayed their presentations in a unique way using the most creativity. So the most creativity prize, first prize is Parthiv and Yana. And the second prize is Disha Patel and Vedant Modi. The fifth category is best PowerPoint presentation. This category is for students who had the best PowerPoint presentations that were both visually appealing and informative. The first prize is Keshav, Manav and Nandini.
And the second prize is Niyati Shah and Nidhi Patel. Most captivating. Don't I get a hug? Just kidding. This category, the sixth category, sorry, we're on the seventh category, is outstanding delivery. This category is for students that have the strongest delivery of their presentation with the use of proper eye contact, tone, facial expressions, hand gestures, and posture. The first prize is Richa Patel and Ahana. Hana. Oh, did I skip it? Oh, right, I did. And the second prize is Sohan Hura and Dylan Patharia. Okay, I actually skipped a category. Sixth category is most captivating. This category is for students that connected with the audience, captured the audience's attention, and inspired the audience the most. The first prize is Prisha and Meg. The second prize is Dia Kakaria and Avi. Best research. The eighth category is best research. This category is for students who display the most thorough account of the facts and the history of the palace. The first prize is Vanis and Prisha. The second prize is Dia and Tej. So you can just announce the rest of the juniors that they each receive an award for outstanding performance. These are the ones that are left, right? Yeah. All of the juniors? There are 9 juniors, right? Not 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devani Patel, you already... No, we don't do Devani. Okay. She's a single. Yeah. So we don't do that. Yeah, so you can give an award to each of them for outstanding performance. Outstanding performance. Yeah. Now all the juniors, you guys know that juniors were everybody was under age of, they're all studying under second grade, so they're under 7th grade, I believe. 7 or 8, right? Well, if you are 5-year-old and if you want to come to the stage, you used to think 10 times. But they are doing it, they are the best performance of tonight. So I'm going to call the names and those kids come up. The first prize is Sanat Patel. You cannot forget this face, alright? The youngest Gandhi Babu we have. Harsh Patel. Harsh Patel. Devpriya Gosalia. Bars Patel. Devik Patel.
દૈવિક, પ્રિશા શાહ, અનન્યા ગોસલિયા, દેવાની પટેલ. We didn't announce the best overall. Okay, the last category is Best Overall Presentation. These are the teams that excelled in the most categories. We are awarding their outstanding effort in learning the history and facts of the palace and their effective presentation and excellent delivery. So the first prize is Arjun, Manav and Riddhi Bhagat. Let them do it. The best overall second prize, Jia, Shruvi and Nami. The last category is for kids who had the courage to come up here to dance, but they weren't able to present yet because they're still too young. I would like to call on the stage Yug, Shivesh, Suhani, Yep, that's it. Naisha was part of a group with Sutirtha and Harsh, but somehow her name wasn't called when she was presenting and for the trophy. So please, I'm sorry, Naisha, please come up here and accept your award. Last but not the least, best stage presence. The prize goes to Kaya and Shruvi. Yeah. All right. Thank you, judges. Now you can eat dinner without any worries. આપણને ખબર છે ભગવાનના આશીર્વાદ સિવાય કંઈ જ થવાનું